Will we move on to our next speaker? Please help me welcome with a big round of applause Shri Madhav Lal, IAS Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Please give him a big round of applause. Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Honorable Minister for Industries in the Government of Gujarat, the Minister of State in the Union Government for Micro, Small and Medium Enterprises, dignitaries on the dais and delegates in this vibrant Gujarat summit, and specifically gathered here for discussing the future of the SMEs in the context of global competitiveness. As has been mentioned earlier, and you are all aware, MSMEs occupy a very important place in the economy, contributing nearly 7% to the manufacturing GDP, nearly 30.5% in the service sector to the GDP. So the total contribution is of the order of nearly 38% to the GDP from the MSME sector. Manufacturing output, 45%, 40% of exports. The single largest employer after the agriculture sector. Job creators, nurseries of innovation, that is what MSMEs are. And this larger program announced by the Prime Minister for Make in India, Digital India, Clean India, and so many other initiatives, what role do the MSMEs have to play, given their strength in innovation, job creation, value addition, and in dispersal of economic benefits? I think MSMEs occupy a very predominant position, and with these new initiatives, we have to see how the MSMEs will not only play an important role, but trigger, in a very short term, the growth process, the job creation process. Particularly, I emphasize on two processes, that is the job creation and the growth. If we look at the demographic dividend, nearly 10 lakh individuals are entering the job market every month, and that is continuing. That is likely to continue for the next 20 years. So where are these jobs going to come from? The MSMEs have to play a very important role. The rural economy and the urban economy, both will have to develop through the MSMEs. And in the larger context, we have to look at the global value chains, the national value chains. In the ministry, we are fortunate to have introduced a number of programs catering both to the issues of competitiveness of the MSMEs, for job creation, skill development. I have been given about 5 minutes to conclude my address, so I'll very quickly run through some of the existing initiatives about which you already know. We have the cluster development programs. In the Khadi, we have the Sphurti program for the traditional industries. The National Manufacturing Competitiveness Program with its 10 elements, including lean manufacturing, design clinic, quality management systems, quality management tools. All these design clinic, ICT interventions in MSMEs, all these fit into the larger vision of Make in India, Digital India, and so many other missions which have been recently announced by the Prime Minister. So what I am trying to say is that there is a lot to look forward to, and in this vibrant gathering over here, I think that is where the impetus is going to be coming from. So what is new? What is new that the ministry has done? We have created a portal for online registration. Of course, Gujarat has had an online registration for some time now, but this is a NIC-based portal which has been created for countrywide application
of registration of EM1 and EM2. We have introduced, and it is on the public domain, a new policy on mentoring and hand-holding of the new startups, and also taking an initiative to take the existing MSMEs to the next higher level. That is an initiative on which I invite all the MSMEs sitting over here to comment upon so that we can make a very viable program. Under World Bank assistance, we will be adding to the existing 18 tool rooms which are existing all over the country. Another 12 tool rooms and technology development centers would be added to strengthen the technology center network and the clustering of the MSMEs. A new program of 200 crores for innovation, entrepreneurship and agro-industry has been conceived, which will be launched very shortly. The credit-linked capital subsidy scheme, which many of you have been availing for some time now, has been expanded and the levels are being raised to double the existing limit. That is, with the current 1 crore limitation is being raised to 2 crore with 15%, 15 lakh going up to 30 lakhs. A new program for traditional industries and the village industries, because that is where we think a bulk of the jobs are going to be coming from. That is, the Sphurti program has been launched. For the Khadi and particularly for the border areas, a new program has been launched under the Khadi Reforms Development Program. Above all, to integrate the MSMEs in a holistic and better manner with the global value chains and the national value chains, we are contemplating a redefinition of the MSMEs by raising the existing capital investment levels. That is also a proposal which has been put on the public domain. But at the end of the day, many of these things have been happening in the past. But how do we actually make the implementation better? That is one of the very critical areas in which the ministry has been working. In this, I like to mention just one thing, that we want to work closely with the industry associations. Some of the things which the government itself has been doing and the government departments have been doing need to be taken to the association so that they can be delivered by the industry associations. The Honorable Chief Minister just now mentioned about the entire process of simplification of procedures and self-certification. The initiative of implementing the government program through the industry association is also a step in that direction. And I invite the industry leaders, the industry association leaders to work closely with the ministry in this regard in the years ahead. We will have our Minister of State and the Honorable Minister to speak more in detail, but I thought I will just give you an overview of what the ministry has been doing in the recent past and how we are looking at the roadmap and to be working closely not only with the state governments but with the associations all across the country. Thank you very much for inviting me over here, and we look forward to working with you closely in the future. Thank you. Well, thank you so much, sir. As sir has mentioned, that with 38% contribution to the Indian economy, the MSME sector is definitely looking for further growth, and with the easy simplification procedures from behalf of the government, the further boost is only on its way. Moving on to our next speaker, ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome Shri Gujarat Singh, Honorable Minister of State, MSME, Government of India. आज
7वीं वाइब्रेंट गुजरात में मुझे आने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के एमएसएमई के मंत्री हमारे नेता मान्यवर कलराज मिश्र जी, गुजरात सरकार के वरिष्ठ मंत्री सौरभ भाई पटेल जी, कुटीर उद्योग मंत्री गुजरात सरकार, विभाग के सचिव मान्यवर माधवलाल जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधि, देश और दुनिया से आए हुए डैश पर सभी उपस्थित सम्मानित और सामने पूरे देश और दुनिया से पार्टिसिपेंट, कल भी मैं यहाँ था और करीब 200 देशों से इस वाइब्रेंट गुजरात के इस कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय से शुरुआत हुई, लेकिन ये वाइब्रेशन केवल भारत के अन्य कोनों में नहीं गया है, बल्कि ये वाइब्रेशन पूरी दुनिया में गया है कि आखिर जो एमएसएमई, इसको आज जिन चुनौतियों का सामना करना है, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि भारत को दुनिया के उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे जहां अन्य विकसित देश हैं, लेकिन हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम देखते हैं कि आज देश के अंदर एमएसएमई के सेक्टर में 6000 से अधिक हम उत्पादों को बना रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा जीडीपी में शेयर कितना है? आज दुनिया के कई देश जिनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थाईलैंड का 34%, चाइना का 32%, सीरिया जैसे देश 31%, इंडोनेशिया 24%, जर्मनी 22%, लेकिन हमारा 16% है। लेकिन खुशी की बात है, इस 16% में एसएमई का स्टेक 8% है। अगर हम देखें, जो निर्यात होते हैं उसमें हम 40% के हिस्सेदार हैं, लेकिन हमारे सामने आज जो ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जो मुझे चुनौतियां हैं, आज एडीबी के द्वारा जब प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, फिनेंशियल इंक्लूजन की बात, नए तरह से अब हिस्सेदारी देने की बात,
और इस सेक्टर के बगैर यही एक सेक्टर है जिसे हमें रोजगार मूलक बनाना है। कल जब दुनिया के कई लोगों ने ये कहा कि आने वाले दिन में भारत जो दशक होगा उस दशक में पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे की ओर चल पड़ेंगे, भारत ही एक ऐसा देश हो जो नौजवानों का देश रहेगा। अब इन नौजवानों के हाथ में हमें रोजगार देना है। पिछली सरकार में बहुत सारी चुनौतियां रहा, खामियां रहा, आज हम उसे दूर कर रहे हैं। हम यहां मिल बैठ करके आज सरकार ने एक कॉम्पिटिटिव युग में, वैश्विक कॉम्पिटिटिव युग में, हमने एमएसएमई की ड्राफ्ट पॉलिसी भी पब्लिक डोमेन में रखा है और आप सबों से आमंत्रित करता हूं कि आप उसमें हमें सुझाव दें कि कैसे हम इस कॉम्पिटिटिव युग में हम आगे ले चलें। जब हम देखते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां क्या है, दुनिया आगे जा रहा है, हम क्यों, हमारी भागीदारी उस स्थिति में नहीं है, तो हमें यह भी सोचना पड़ता है कि हमें उद्यम की सहूलियत के सूचांक को जब देखते हैं तो हम जब उद्यम प्रारंभ करने जाते हैं कोई इंडस्ट्री, तो पूरी दुनिया में हमारा सूचांक 179 है। कई प्रक्रियाएं हैं, उसमें समय लगते हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट है, उसमें हमारी सूचांक 182 है। बिजली का कनेक्शन है, उसमें मेरा सूचांक 111 है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन का है, उसमें मेरा सूचांक 92 पर है। और टैक्स का भुगतान है, उसमें मेरा सिस्टम जो है 158 है। यानी पूरी दुनिया ने इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया है। हम भी आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने टैक्स के सरलीकरण के लिए जीएसटी लाए हैं। केवल जीएसटी ही नहीं लाए हैं, बल्कि उद्यमों, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्यमी हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का हर पहल करने की कोशिश हम लोगों ने की है और आगे भी हम करने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री या सरकार का फोकस है कि ये जो क्षेत्र है, ये सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर को हम एक तरफ रोजगार परक विकास को दर्शाने का काम करेगा, जॉब लेड ग्रोथ होगा, और दूसरे तरफ हमारा जो विकास का मॉडल होगा, जो इंडस्ट्री का ग्रोथ का मॉडल होगा, जिसका एक हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा नहीं दिया है बल्कि एक सिद्धांत के रूप में उसे स्वीकारा है कि हमारी ये जीरो ड्राफ्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये केवल नारा नहीं है। और जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के साथ साथ ही हम मेक इन इंडिया को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम करेंगे। इसीलिए आज इस वाइब्रेंट गुजरात के अंदर आपने देखा कि राज्य के पदाधिकारी और कई उद्यमियों के बीच में संधि हुए। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ नजर लगाए हुए है और उसी को हम यहाँ एक
आपसी सहयोग से, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमें प्रतिस्पर्धा से घबराने की जरूरत नहीं है। कई उद्यमियों ने कहा है कि हमें फलाने देश का आज हर सेक्टर में माल आ रहा है, भारत में हमारा अस्तित्व खतरे में है। मैं कहता हूं हम सब मिलकर के उन चुनौतियों का स्वागत करेंगे, उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। स्वागत शब्द इसलिए कहा कि मुझे उसका मुकाबला करना है। सरकार तत्पर है। हम रेगुलेटरी सिस्टम को, जब हमारी सरकार ये कहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात जब हम कहते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा बहुत लोगों को कानून बनाने का शौक है। अब मेरा शौक है कानून को कम करके लोगों के बीच लाना, सरलीकरण करना। ये हमारी सरकार की एक मिशन है। मेरा मिशन ये नहीं है कि जो उद्यमी यहां आए, कल कह रहे थे कि दुनिया के जो उद्यमी कहीं नीदरलैंड, हम उन्हें ये सुविधा देते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है, जो लोग बाहर से भी आएंगे, देश के लोग हैं, हम उसे सरलीकरण में ले जाना चाहते हैं। और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे पास जो 65 से 35 वर्ष के आयु के जो 65% आबादी युवा का है, पूरी दुनिया में हम इनको रोजगार युक्त करना चाहते हैं, रोजगार युक्त करना चाहते हैं। और वो सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, इसी सेक्टर में हम आगे रोजगार भी दे सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सुझाव को निश्चित रूप से आप रखें। सरकार तत्पर है, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया है और जब हम ये कहते हैं कि कानून नीति को कहते हैं और नियत इच्छा को कहते हैं। नीति के साथ अगर नियत मिल जाए तो दुनिया का कोई चीज मुश्किल नहीं है, और नरेंद्र मोदी के डिक्शनरी में कोई बात नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी वाणी को विराम देने के साथ ये कहूंगा कि आप और हम मिल करके भारत में एक नया इतिहास रचें, जो देश में रोजगार के अवसर होंगे, जो ग्रोथ होंगे। हम आज 16% से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% पर ले जाने का संकल्प लिया है। उसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for those wonderful words. And yes, MSME contributes immensely to providing employment generation to our society, and hence Government of Gujarat has determined all its support in its segment. Moving on to our next speaker, ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome Shri Saurabhai Patel, Honorable Minister of Finance, Energy and Petrochemicals, Mines and Minerals, Labour and Employment, Tourism, Cottage Industries and Civil Aviation. A very warm welcome, sir. આજના એસએમઈ કન્વેન્શનમાં ઉપસ્થિત કેન્દ્ર સરકારના આદરણીય મંત્રી શ્રી કલરાજ મિશ્રાજી, મંત્રી શ્રી ગિરિરાજસિંહજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી તારાચંદભાઈ, સચિવ શ્રી માધવલાલજી, મંચ ઉપર બેઠેલા સૌ મહાનુભાવો અને ગુજરાતથી અને ગુજરાત બહારથી બી નાના ઉદ્યોગોના ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો,
ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે અને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર ઉપર ગુજરાતે ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે અને એઝ ઓન ટુડે વી આર નંબર 1. એટલે હમણાં જ હું ગિરિરાજસિંહજીને કહેતો, એમણે એમના પ્રવચનમાં કીધું કે દેશમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનો જીડીપીનો હિસ્સો જે હાલમાં 16% છે એ એમને 25% લઈ જવો છે. મેં એમને કીધું કે અમારો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર 25% છે, એ અમારે 32% લઈ જવો છે. એટલે આપ વિચાર કરો કે હાલમાં દેશમાં 16% છે અને આપણે 25 છીએ. એટલે આપ કલ્પના કરી શકો છો કે આપણે કયા લેવલ ઉપર છીએ અને આ લેવલ હોવાનું કારણ શું. મિત્રો, આપ સૌ જે ઉપસ્થિત છો એના કારણે આપણે આ જગ્યાએ પહોંચ્યા છીએ. ટુડે વી હેવ અવર ઓન સ્ટ્રેન્થ્સ અને એ સ્ટ્રેન્થ્સના કારણે આપણે પ્રગતિ કરી છે. સ્ટ્રેન્થ શું છે? સૌથી પહેલું સ્ટ્રેન્થ તો એ છે કે વી હેવ ગોટ સ્ટેબિલિટી, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી એન્ડ પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી. મિત્રો, આપને કલ્પના નથી પણ પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એક એવું શાસન આપણને મળ્યું કે એ સેશનના કારણે એક કોન્ફિડન્સ લોકોને મળ્યો અને એ કોન્ફિડન્સના કારણે આપણે આટલા આગળ વધી શક્યા છે. બીજું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી છે. એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી બી આજે તમે છાપામાં જાહેર ખબરો જુઓ છો બીજા રાજ્યોની કે અમે આટલું આપીએ, અમે આટલું આપીએ, અમે આટલું આપીએ. હું ટીકા કરવા માંગતો નથી, પરંતુ એનાથી વધારે કેમ નથી આપી શકતા? એ વધારે એટલે નથી આપી શકતા કે એ લોકોના જ્યારે સચિવો અને કમિટી એક્સપર્ટ બેસે ત્યારે પહેલો સવાલ પૂછે કે સરકારની તિજોરીમાંથી કેટલા જશે? આટલા, 5% ઓછા કરી નાખો, 5% ઓછા કરી નાખો, આટલા ના અપાય. આના કારણે એ લોકોમાં જે ઇન્સેન્ટિવ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્રોથ માટે આપવો પડતો હોય છે એ આપી શકતા નથી. ત્યારે આપણે કાળજીપૂર્વક ખૂબ ધ્યાન દઈને કયા સેક્ટરને ફોકસ કરવા માગીએ છીએ એ સેક્ટરને આપણે પ્રાધાન્ય દરેક રીતે આપીએ છીએ. ત્રીજું, પાવર. 24 કલાક વીજળી એ તાકાત છે અને વધારે વીજળીનો ઉપયોગ આપણે વધારે ગુડ્સ મેન્યુફેક્ચર કેમ થાય એ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. બીજા રાજ્યોની સરખામણીમાં જઈએ તો કોઈના ત્યાં 12 કલાક મશીન ચાલે, કોઈના ત્યાં 14 કલાક મશીન ચાલે. હવે જે ફિક્સ કોસ્ટ છે એ તો પ્રોડક્શનના આઉટપુટ ઉપર થતું હોય છે. એટલે વીજળી બી એક ખૂબ મોટી તાકાત છે આપણી, જેનો આપણે પૂરેપૂરો ઉપયોગ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં વધારવા માટે આપણે આવતા દિવસોમાં કરવાના છે. ચોથું, પોર્ટ્સ. કુદરતે 1600 કિલો દરિયાનો કિનારો આપ્યો. બીજા રાજ્યોને બી દરિયાનો કિનારો આપ્યો છે. પણ આજે કલ્પના કરીએ, વિચારીએ કે બીજા રાજ્યોની સરખામણીમાં આપણે આપણા દરિયાના કિનારાનો કેટલો સારો ઉપયોગ કર્યો છે. આજે ઇમ્પોર્ટ્સ એક્સપોર્ટ્સમાં કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હાઉસ હોય કે ઇન્ડસ્ટ્રી હોય એ એના ગુડ્સ ચીપેસ્ટ વેમાં કેવી રીતે એ ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ કરી શકે. અરે આજે આપણે ગૌરવ સાથે કહીએ છીએ કે દેશનું માઇનર પોર્ટ્સનું મોટા ભાગનો હિસ્સો આપણો છે, પણ એઝ ફાર એઝ ટોટલ કાર્ગો ઇઝ કન્સર્ન, more than 30-35% of the cargo goes through the ports of Gujarat. આ એક આપણી તાકાત છે.
અને ફાઇનલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રોડ્સ, રસ્તા, સ્કિલ, મેનપાવર, આ બી આપણી તાકાત છે. મિત્રો, આ ધ્યાનમાં રાખીને આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી આનંદીબેનના નેતૃત્વ નીચે આપણે ખૂબ એગ્રેસિવ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી આ વખતે બહાર કરી છે. હમણાં જ બહાર કાઢી, ઘોષણા કરી, એટલે બધાને બહુ માહિતી હશે નહીં, પણ આમાં સૌથી મોટું પ્રાધાન્ય આપ્યું હોય ને તો એમએસએમઈને આપ્યું છે. અને એમએસએમઈના હું 2-3 ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આપને ડાયરેક્ટલી રિલેટ થાય છે એટલે થોડી વાત કરવા માગું છું. વર્ષો પછી પહેલી વખત આપણે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી જાહેર કરી છે. એટલે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં તમારે કારખાનું નાખવું હોય તો 10% ઓફ ધ લોન અમાઉન્ટ, તમે જેટલી બેંકમાંથી લોન લીધી હોય એના 10% વાર્ષિક 15 લાખ રૂપિયા સુધી તમને વન ટાઈમ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સબસિડી અપ ટુ 15 lakhs. અને અગર આઉટસાઇડ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લિમિટ્સ હોય તો 15% ઓફ ધ લોન અમાઉન્ટ, મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ ₹25 lakhs. એટલે આ ઇન શોર્ટ તમે 1.5 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો પહેલે દાડે અમે તમને 15 લાખ રૂપિયા આલીએ છીએ. એટલે 15 લાખ ઓછા થઈ ગયા, બરાબર? આ દેશી ભાષામાં સમજાવો. અને 2 કરોડનું નાખો અને બહાર નાખો, અમદાવાદની બહાર, કોર્પોરેશન લિમિટની બહાર, તો 25 લાખ રૂપિયા. આ એક. બીજું, ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી 5% મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિથ અ સીલિંગ ઓફ 25 lakhs per annum. અને આઉટસાઇડ મ્યુનિસિપલ લિમિટ્સ 7% with 30 lakhs per annum for a period of 5 years. હવે આ કોઈ રાજ્ય બીજું આપી શકે? રાજ્યના તિજોરીમાં પૈસા હોય તો અપાય. એટલે મેં કીધું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ ઉપરાંત 1% એડિશનલ ટુ SC, ST, women and physically handicapped person entrepreneur. આ ઉપરાંત 1% એડિશનલ ટુ યંગ એન્ટરપ્રિનર બિલો ધ એજ ઓફ 35 years. એટલે આટલા લાભો અમે આપીએ છીએ. એટલે ટૂંકમાં 35 વર્ષનો યુવાન મહિલાને 51% તમે હોલ્ડિંગ આપો તો કેટલા ટકા મળે? ગણતરી ગણી લેજો. સમજ્યા? આ વિમેન એન્ટરપ્રિનર માટે બિલો ધ એજ ઓફ 35 આનાથી વધારે સારી સ્કીમ SSIની મળે નહીં. આ ઉપરાંત સર્વિસ સેક્ટરને બી આ વખતે અમે MSMEમાં જોડ્યા છે. અને MSMEમાં અમે ખૂબ મોટા લાભો સર્વિસ સેક્ટરને બી આ વખત આપી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત બધી ઘણી વેન્ચર કેપિટલ છે, ક્વોલિટી સર્ટિફિકેશન છે, ટેકનોલોજીકલ એક્વિઝિશન છે, પેટન્ટ રજિસ્ટ્રેશન છે, એનર્જી કન્ઝમ્પશનનું સેવિંગ્સ છે, રેઝિંગ કેપિટલ થ્રુ SME એક્સચેન્જ, એમાં બી અમે મદદ કરીએ છીએ. એટલે આ બધા SMEને આ વખતે ખૂબ મોટું પ્રાધાન્ય આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીમાં અમે આપ્યું છે. બીજું પ્રાધાન્ય જે આપ્યું છે એ લેબર ઇન્ટેન્સિવ યુનિટમાં આપ્યું છે. આ બી પહેલી વખત નીકળી છે. વી હેવ આઈડેન્ટિફાઈડ સ્પેસિફિકલી લેબર સેક્ટર્સ, લેબર ઇન્ટેન્સિવ સેક્ટર્સ. એટલે કયા ઉદ્યોગો એવા છે કે જે લેબરની જરૂરિયાત વધારે છે. હાલમાં GRની અંદર 3 સેક્ટર અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે. પછી જેટલા સેક્ટર વધે એ અમે નવા એડિશન કરતા જઈશું. દાખલા તરીકે કાલ ઉઠીને કોઈ સેક્ટર આવે ને કહે કે ભાઈ અમારે લેબર ઇન્ટેન્સિવ છે તો અમે ઉમેરીશું. આજની તારીખમાં ગાર્મેન્ટ્સ, એપરલ્સ એન્ડ મેડઅપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સંખ્યા લખી છે મિનિમમ 300 વ્યક્તિ હોવા જોઈએ. એગ્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ મિનિમમ 100 હોવા જોઈએ. એસેમ્બલિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ મિનિમમ 100 હોવા જોઈએ. આ 3 ડિફાઇન અત્યારે કર્યા છે.
અને બીજા સેક્ટર્સો જે મેં કીધું એમ લઈશું. હવે અમે આપવાના છે શું? પહેલી વખત ડાયરેક્ટ પેરોલ એસિસ્ટન્સ 1200 રૂપિયા પર મંથ પર પર્સન આપવાના છે. અને મહિલા હોય તો 1500, એટલે 300 રૂપિયા વધારે ફોર an employer who is employing a women entrepreneur, I mean women worker. એટલે સરકાર જે કોઈ આવા ઉદ્યોગો ગાર્મેન્ટવાળા નાખે કે આ જે સેક્ટર્સ કરે એ લોકોને 1500 રૂપિયા પર મંથ સરકાર એમને એમની તિજોરીમાં સીધા આપશે. આવી યોજના પહેલાં ક્યારેય કોઈ જગ્યાએ થઈ નથી, આ વખતે ગુજરાતમાં કરી. પણ આનો લાભ કોને મળે ખબર છે? રોકડા ચૂકવે નહીં મળે. જે ઈપીએફ નો રેકોર્ડ રાખતા હોય, એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ભરતા હોય, એ રજિસ્ટર પરફેક્ટ હોય, ઇન શોર્ટ તમારા કર્મચારીઓ ઓન રેકોર્ડ હોય એ લોકોને આનો લાભ મળશે. વાઉચર ઉપર હશે એને લાભ નહીં મળે. આ રોજગારી માટે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અમે રૂરલ સેક્ટરની અંદર અને શહેરોમાં કરવા માંગીએ છીએ. આ સેક્ટર જે ડિફાઇન થાય એને ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી મળશે 7% with a ceiling of ₹1 crore per annum for a period of 5 years. આ લેબર ઇન્ટેન્સિવ માટે. અને ત્રીજું સ્વેટ ઇન્સેન્ટિવ મળશે 80 વેટ એને reimbursement to the extent of 80% of the tax which he has paid. એટલે 100 રૂપિયા એને વેટ ભર્યા હોય તો એને 80 રૂપિયા મળશે. અને એલિજિબલ લિમિટ વુડ બી 70% ઓફ ધ એલિજિબલ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે એને 1 કરોડ રૂપિયા ફિક્સ કેપિટલ કર્યું હોય તો 70 લાખ રૂપિયા સુધી એને વેટનું ટોટલ રિમ્બર્સમેન્ટ મળશે. એટલે આ એક નીતિ અમે ખાસ કરીને લેબર ઇન્ટેન્સિવની કાઢી છે. ત્રીજી અગત્યની નીતિ જે કાઢી છે એ સ્ટાર્ટઅપ કાઢી છે. પહેલી વખત કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વિચાર લઈને આવ્યો અને એ જે વિચાર લઈને આવ્યો હોય અને એને કંઈ કરવું છે તો અમે એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પહેલાં તો ઇન્સ્ટિટ્યુશન રેકગ્નાઇઝ કર્યા છે. એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એ ઇનોવેટરને મેન્ટર સર્વિસીસ આપશે. એના માટે અમે ₹10,000 સુધી પર મંથ એ ઇનોવેટરને એની પ્રોજેક્ટ ઇનોવેટ કરવા માટે અમે આપશું અને 1 વર્ષ સુધી એને હાથ પકડીશું. આજે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન નક્કી કર્યું કે મેં આ 10 છોકરાને હું મેન્ટર તરીકે સેવા આપું છું તો એ 10 છોકરાને મહિને 10,000 રૂપિયા સુધી 1 વર્ષ સુધી સરકાર ડાયરેક્ટ એને પૈસા આપશે. આ ઉપરાંત ઇન્સ્ટિટ્યુશનને 5 લાખ આપશે નાની મોટી એને મદદ કરવા માટે. થોડો પ્રોજેક્ટ એનો સેટ થાય પછી એમ લાગે કે ભાઈ આને કંઈક આગળ વધવું છે તો 10 લાખ રૂપિયા સુધી રો મટીરિયલ ખરીદીને માટે મદદ કરશે. અને ખરીદીમાં મદદ કર્યા પછી બાકી એનું જો પ્રોજેક્ટ માર્કેટિંગથી માંડીને 10 લાખથી માંડીને અનેક મદદ કરીએ છીએ. વેન્ચર કેપિટલથી માંડીને બધું જ. પોઈન્ટ ઇઝ કે ઇનોવેશનને આપણે પ્રાધાન્ય આપવા માટે ઇનોવેટરને મદદ કરવા માગીએ છીએ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સને આપણે મેન્ટર બનાવીએ છીએ કે જેથી સંપૂર્ણપણે જે કોઈ એને મદદ જોઈતી હોય, લાઇબ્રેરીથી માંડીને લેબોરેટરીથી માંડીને જે કંઈ જોઈતી હોય એ બધી જ મદદ આપણે એને આપી શકીએ. એટલે આ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી આ વખતે બી આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇનોવેટિવ પોલિસીઝ અને દેશમાં પહેલી વખત આવી હોય તો એ ગુજરાત ઇનોવેશન પોલિસી આ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી લઈને આવી છે. બીજા સેક્ટર્સ આપણે જે ફોકસ કર્યા છે જે મેં પહેલાં કીધું અને બહુ આપણું ટેક્સટાઇલ પોલિસી તો બહુ 6-8 મહિના પહેલાં વર્ષ પહેલાં કાઢી હતી. કોટન સૌથી વધારે છે તે કોટનને વેલ્યુ એડિશનમાં સ્પિનિંગ, જીનિંગથી સ્પિનિંગ, વિવિંગ, પ્રોસેસિંગને આપણે પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું. એ વખતે નક્કી કર્યું હતું કે 25 લાખ સ્પિન્ડલ લાવવાના છે 5 વર્ષમાં. મિત્રો મને આનંદ થશે કહેતા કે 25 લાખ સ્પિન્ડલ આપણને 2 વર્ષમાં આવી જવાના છે. એટલા મોટા ક્વોન્ટમ ઓફ વર્ક હેઝ સ્ટાર્ટેડ as far as spinning activities is concerned in Gujarat. And I am very, very confident કે જે પ્રમાણે રાજ્ય સરકારની નીતિ છે અને જે પ્રમાણે આપણે જઈ રહ્યા છીએ
એ પ્રમાણે ટેક્સટાઇલ્સ ગુજરાત ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અગેન નોન એઝ ધ મેન્ચેસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. હવે મેન્ચેસ્ટર ગયું, બધું ગયું, પણ ગુજરાત, અમદાવાદ પાછું આવશે અને ગુજરાત પાછું આવવાનું છે. અને વિધિન અ સ્પેન ઓફ 5 years. That is the reason why we have made garments, made-ups as a focus area and added this incentive at labor intensive, because we want from cotton to final fabric to garments to be made in the state of Gujarat, and hence it can give the maximum number of employment. Plastic industry, એને આપણે ફોકસ એરિયા લઈએ છીએ. સૌથી વધારે રો મટીરિયલ પ્લાસ્ટિક્સના હોય તો ગુજરાતમાં બને છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇટ હેઝ ગોન આઉટ. It is being exported. એટલે new capacities are coming. Major companies are expanding. એટલે આને ગુજરાતમાં થાય, because it is a non-polluting industry. એટલે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આપણે આસિસ્ટન્સ ટુ પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રી આપીએ છીએ અને ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી આપીએ છીએ, એને વેટ ઇન્સેન્ટિવ આપીએ છીએ, અને એના કારણે વેરી કોન્ફિડન્ટ કે પ્લાસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીનો ગ્રોથ આવતા દિવસોમાં ગુજરાતમાં ખૂબ મોટો થવાનો છે. આ ઉપરાંત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રમોશન માટે જેમ ટેક્સટાઇલ પાર્ક્સને આપણે પ્રમોટ કરીએ છીએ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ગવર્મેન્ટ ટુ એક્વાયર લેન્ડ્સ, અને વી આર એન્કરેજિંગ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રિનર્સ ટુ બિલ્ડ અપ લાર્જ એસ્ટેટ્સ. અને લાર્જ એસ્ટેટ્સમાં જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોસ્ટ થાય એમાં અમે મદદ કરવા માગીએ છીએ. આજે આપ જોશો કે વાઇબ્રન્ટની અંદર બધા જ દેશના ઉદ્યોગકારો અહીંયા પોતાના ઉદ્યોગો નાખવા માટે આવ્યા છે. વોટ દે રિક્વાયર ઇઝ, દે રિક્વાયર અ પ્લેસ ટુ મેન્યુફેક્ચર. દે રિક્વાયર કે ભાઈ ઝડપથી એમનો ઉદ્યોગ કઈ રીતે આવે, અને આના માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે આપણે જેમ જીઆઈડીસી એસ્ટેટો બનાવે છે એમ બીજા પ્રાઇવેટવાળા વધારે ઝડપથી એસ્ટેટ કેમ બનાવે અને બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એની અંદર આવે, એ પ્રમાણે આપણે આગળ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, ઘણી બધી પોલિસીઝ આવી છે, એન્વાયરમેન્ટ રિલેટેડ આવી છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ આવી છે. આ બધી પોલિસીઝ આપ બહુ વિગતમાં જજો. મને 100% વિશ્વાસ છે કે જેમ હમણાં મંત્રી શ્રી ગિરિરાજસિંહે કીધું કે દેશને 16%થી 25% જવું હોય તો ગુજરાતે 27-32% જવું જ પડે, અને આપણે 32% જઈએ ત્યારે એ 25% નજીક આવે. એટલે આપણી જવાબદારી બને છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ મેક ઇન ઇન્ડિયા વિશે જે વાત કરી છે આપણને, એ મેક ઇન ઇન્ડિયા આપણે કરવાની આપણી સૌની જવાબદારી છે. અને સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ સેક્ટર્સને આ સરકાર વધારે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. વી નો કે રોજગારીની તકો સૌથી વધારે સ્મોલ અને મીડિયમમાં મળે છે, માઇક્રોમાં મળે છે. અમે જાણીએ છીએ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વેલ્થ બી આ સેક્ટરમાં છે, અને એટલે આ સેક્ટરને વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. અને આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આનંદીબેને એમ કીધું કે એ પોતે સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સનું એમની ઓફિસમાંથી મોનિટર કરવાના છે, જેથી આપણી જે કોઈ તકલીફો થાય એ તકલીફ વધારે ને વધારે આમ ઉકેલ જલ્દી કેવી રીતે આવે એનો અમે સંપૂર્ણપણે પ્રયત્ન કરીશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને આઈ એમ શ્યોર કે ધીસ વિઝિટ ઓફ યોર્સ વિલ બી વેરી ફ્રૂટફુલ ઇન ધ યર્સ ટુ કમ. થેન્ક યુ. So much, sir. Thank you so much, sir, for touching upon various new policies that have already been formulated or are being formulated to promote the startups, along with great infrastructure support by the government of Gujarat. A great news for the SME sector. Moving on, ladies and gentlemen, today we use this platform to present before you Vibrant Gujarat Law Book Edition 2015, which has been compiled by Gujarat National Law University and Amarchand Mangaldas and Company. To unveil the book, I would kindly request Shri Kalraj Mishra ji, Honorable Minister of MSME Government of India, along with Shri Saurabhai Patel and Shri Giriraj Singh ji, to kindly unveil and do the honors.
I would also request all the other dignitaries seated on the dais to please join us in unveiling this new law book. Well, this is a simple handbook to learn all important legal aspects for your decision-making process. Thank you, dignitaries. We now move on to our next international speaker who's here with us, Dr. Anil Kumar Dave. He's an Italian of Indian origin who's worked for a number of years in the US, and he's the head of unit and in charge of special projects for T2I, the largest Italian innovation agency promoted by Chambers of Commerce and Enterprise Association, whose aim is to foster industrial research. And he would be sharing with us his expertise on technology transfer versus SME, the challenge within the global environment. Please give him a thundering round of applause. Honorable Ministers, distinguished guests, delegates, ladies and gentlemen, it's a pleasure and an honor being here. Unless I was born and brought out abroad, I am myself an example of design, conceived, and made in Gujarat. So I'm very proud and thankful to my parents to have made me Gujarati. And of course, being here is quite an honor and a privilege. So thanks a lot to organizers for having invited me here. મમ્મી રોઈશ ના કારણ કે પછી મારું ટાઈમ જશે મને પણ રોવાનું આવશે એટલે મારું પ્રેઝન્ટેશનનો ટાઈમ વહી જશે. Okay, I have a lot of challenges. I don't know if you can see. Okay, I have a lot of challenges in my presentation. Basically, the first is the challenge written in the title. The second is the challenge, and probably I would try to make it a record-breaking presentation because I had a lot of things to say in such a short time. So I will try to make my best. But basically, what I will do is just I will go through the slides and try to see if there are some messages or hidden messages I would like to convey to you. Basically, the first thing is okay. The first thing is that Murphy's law is always there. The hard. No, pressed. Okay. Okay, I have to say next. Yes. I will go very quick on this. The concept I would like to tell you, and this will come out clearly at the end of the presentation, is the concept of the ecosystem, the evolving ecosystem. And basically, if an ecosystem is an innovative ecosystem, how this might evolve. First of all, the ecosystem. Ecosystem is basically a community, an environment, is a place where next please, is the place where many different organizations live, coexist, and the ecosystem is also providing food, is providing main, let's say, surviving needs
for the ecosystem. So try to adapt this ecosystem concept to the, for example, innovation ecosystem. This is quite, I would say, complicated. This was, just to tell you that there are many different ways of interpreting an ecosystem. This, for example, is a very easy to understand graph of the Canadian ecosystem, health ecosystem. But to keep it very simple, next, we can just, yes, see at the ecosystem, look at the ecosystem as an environment, so where many different kinds of organizations are there. On the right side, you see, for example, and this is one of the very first definitions of ecosystem, of innovation ecosystem, with policies, government, is an evolution of the triple helix economic basis, but government, policies, RTDs, research, universities, SMEs, large enterprises are part of the same system. Normally, is always a sort of fight. You know, I come from the Western, I live and I come from the Western side of the world, I would say. And normally when you talk about technology transfer or how companies are going with or through technology, universities or research centers, it's always like a versus thing. I don't know how many of you SMEs have tried approaching universities or research centers. I would like also to have a statistic, maybe raise your hands, the SMEs people who have tried or at least thought going to a research organization, an innovation center or a university. How many of you? Okay, so there is a 0.0% of SMEs who try to do this. And normally in Western countries, it's like, because there are those many differences, so it's a very challenge, it's a fight sometimes. So for SMEs, the perception is, the time perception is different. They are very fast, they want to be very fast. The RTD perception in some cases is very slow. And then, of course, you can see many other different aspects over there. I want to run a bit on the next slides, because ecosystem is there, the environment is there, and you see, if we are all part of the same innovation environment, then the environment is evolving. Those are two main researchers who in the early 19th century, they tried and they had two different views of evolution. In particular, this is Mr. Darwin, Charles Darwin, an English researcher, and he was saying that, as you can see, evolution happens. There is no particular linkage with environment or other things. While this other, please next. Okay, no, previous one. Okay, while Mr. Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, who was a French researcher, he was saying that no, the evolution is happening because the human beings or the animals, they are adapting themselves to the environment. So there are different perspectives, saying it in a broad sense. So Mr. Darwin and Mr. Lamarck had those two different perspectives. Mr. Nobody, that is me, I have just seen in my experience, I'm working in this sector since last 15 years, I have seen by this experience that innovation is something, the evolution of innovation ecosystem is something that is affecting the ecosystem and also the members, the elements, the components of these ecosystems, namely SMEs, namely research organization, and so on. So if we look at the global challenge, the global perspective, there are many countries, I have just listed few, whom innovation policies I have studied in my previous assignment, and they have only faced this problem, how the ecosystem, the innovation ecosystem might evolve and how it can, become something modern and innovative, or at least have all these people gathered together in one unique, innovative, and technology transfer pathway. I have, of course, mentioned the two, the largest research and technology
funding program in the world, which is Horizon 2020, which is a European Union program, and of course some of the activities that were delivered also by the National Innovation Council in the past. But if you see all those countries, they have focused a lot. I have put, for your reference, also some websites and some links. They have focused a lot on this ecosystem concept. Next, please. But what it was common in some way to all these programs was a gene, an evolution gene, so a sort of I factor, the innovation factor. There were those things listed in this slide. But basically, the hidden message is all the cases we have seen so far, and I have seen around, in last 15 years, I would say, more than 600 SMEs. Those cases are cases where the SME are trying to become, and if we look at the Indian word, an NRI SME. This means non-reluctant to innovation, non-resilient to innovation. So they are anyhow open to innovation. So they anyhow try to see what the innovation background is offering, the innovation market is offering, and they try to see, to search, at least if there is something that might be useful for them. I have two examples, because what came out from those programs, yes, is that intermediaries and policymakers have played and are playing and will play a very, very big role. So from the policy point of view, all the presentations made before me by the eminent speakers before me and the political members, they gave this willingness, no, to perceive these goals. While on the intermediaries point of view, I have taken two examples of best-of-breed intermediaries. The first is a very local one. Is based in a peculiar ecosystem characterized by a fragmented number of companies, by a sort of total number of SMEs by the European definition. This means 99.9%, and this is a cluster, and this is one of the engine region in northeast part of Italy. It's a cluster based around Venice, and it is one of the, it's contributing more or less for 13% of the Italian GDP. This intermediary, which is T2I, is the one I am also working, has tried to do what? To be on the territory, on the area, and to deploy a number of services that are somehow close to the needs of the SMEs. So there is a tight link, a tight contact, also being not local, but also global, having a network. Those are some figures, just for your information, coming out from my department. So huge effort and a lot of things. But this is being local. The second example of intermediary is a network of networks. I would say the network of networks, because it's representing more than 44 countries in the world, in 4 continents, and 100 members. Is named INSME, so International Network for SMEs. And for example, given the needs of the members, they try to deploy this academy, a lot of success, and of course, this gathering event, which is the General Assembly that, by the way, this year will be in South Africa. So I would invite you to have a look at the website and also contact these people. Last remarks, before a little zoom up on India, because my time is running out. Of course, environment is evolving. The environment or the ecosystem should evolve, must evolve, but the intermediaries have to play somehow a very big role in this, proposing also direct services. So I'm referring to the intermediaries, to government agencies, to non-profit organizations working for the benefit of SMEs. So this basically should be their role, not only being institutional level, but hands-on and work directly on what is the real need on technology transfer perspective for SMEs. A zoom on India, but a lot has been said in yesterday and also today about the Make in India initiative. Those are some hints. Of course, I don't have time, so I will not go through all, but definitely
I will pass by to organizers my presentation, so this can be also for reference if you need. And of course, the Make in India can be also added with concept like design in India, prototype in India, research in India, so something that can go beyond the only manufacturing aspect. I would end my presentation with quoting what Prime Minister said on, I found it on the Economic Times of 29th of December, and this was, I have the proof, so it's real. And no, he was saying, I want to change the ABCD culture and to the road to success. The same thing, if you want, we can also apply to the SMEs to avoid this abandon, betray, confuse data to road, means to research opportunities, activity, and deliver. But definitely this should be, must be one of the, or the main goal of SMEs doing their technology transfer path, deliver, because deliver is the key of success, not only in technology transfer, but basically also in business. And I guess that I have been in, I hope to have been in time. Those are my contacts. Please do contact me. And again, thanks a lot for the invitation. It's a very pride and honor for me being a Desi Gujarati, being here today with you. Thank you. Thank you so much, first. Thank you so much, sir, for that short and sweet presentation on technology transfer versus SMEs, the challenge within the global environment.